United Republic of Tanzania, together with Zanzibar, has two national development plans, the 5-year National Development Plan and Mkusa 3 in Zanzibar. The UN aligns itself with the government national development plans. Therefore, we follow the same 5-year cycle. We follow their priorities, for example, on industrialization, on health and education, on issues related to gender, and on issues related to humanitarian response. So in a sense, there's a very close alignment to national priorities. But in addition, we try and work with communities. So increasingly, we're reaching out to universities and to schools to talk about the Sustainable Development Goals, which is an agenda for development that Tanzania has agreed to, together with 193 other countries and territories around the world, that will last from 2016 to 2030. So we support the government, but we go beyond by also working with the communities themselves. One of the challenges of developing countries is that you don't have necessarily all of the capacities in place to develop good policies and to implement policies. So learning institutions play a pivotal role in this, both in doing research, but also in applying that research to actual policy development and implementation. The UN is not so involved in the development of creative arts, but it recognizes it as something that is very important. Not only is it part of the overall industrial economy in the country, but in the case of Tanzania, culture and tourism are very closely linked. So by supporting tourism, which again is another branch of industry that's hugely important in the country, we hope to endow that tourism with more cultural dimension. Right now it is very much focused on wildlife, for example, or natural scenery, such as beaches in Zanzibar or in the coast. But cultural tourism is increasingly important. But in addition to that, creative arts, such as the movie industry, music, actually generates jobs and generates income. So while we're not so involved, we certainly recognize it as something that is quite important. And UNESCO is one of the UN agencies that plays an important role in supporting this type of industry. The media plays a very important role in industrialization in Tanzania. I think one critical first step is to raise awareness of what industrialization means. Why does the government want to pursue it? And we know, of course, that this is related to jobs, employment opportunities, better wages for Tanzanians. About 1 million Tanzanians join the labor force every year, and they will not find work in the agricultural area only. So we need to help build that economy for the development of the country. And President Magufuli is very committed to an agenda where these industrial jobs will be created, both for domestic consumption but also for export. So the media must help explain to the citizens across Tanzania, young men and women in particular, who are the ones that often find themselves unemployed, why this policy is important. They also need to explain that change takes place slowly in the case of industrialization. So my feeling is that one can help the public understand the need for education, but also the need for patience. But beyond the awareness raising, I think journalists can also support government by educating the public on very specific things that are impacting industrialization in Tanzania. We know, for example, that the patterns of trade globally are changing. We see China and India and Vietnam and other countries in Asia becoming much more important. We know that Tanzania wants to export, but it also requires quality controls to ensure that those exports are of a high quality and will be bought by consumers. We also know that Tanzanians need to pay taxes to build the necessary infrastructure, and very often the public gets confused or they do not support paying taxes, but they are a natural part of becoming a developed economy. So awareness sharing and education, I think, are an essential way in which the media can support the industrialization policies in Tanzania. Ajenda kuu ya nchi yetu sasa ni ujenzi wa Tanzania ya viwanda, na tunafahamu kabisa kwamba Tanzania ya viwanda ili iweze kueleweka vizuri, hatuna budi kutumia vyombo vya habari kama moja ya maeneo ambayo inaweza kusaidia Watanzania kufahamu kwanza sera za nchi hii kuhusu viwanda, kufahamu kwanza, pili kuweza kufahamu dira na mwelekeo wa nchi yetu sasa katika eneo hili la viwanda. Tunatumia vyombo vya habari, lakini hata kutoa nafasi kwa wataalamu kutoa maoni yao
kuhusu ni namna gani ambapo nchi yetu inaweza ikafanikiwa kufikia ndoto ya Tanzania ya viwanda, tunaamini kwamba vyombo vya habari vinaweza vikawa ndio njia kubwa ya kufanikisha hilo. Watu wa Best Dialogue ambao chini ya Mr. Hans ambaye ndio mkuu wa Best Dialogue, na Best Dialogue wanahusika zaidi na kutengeneza, kukutanisha pamoja sekta binafsi na serikali kujadili juu ya mwelekeo wa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo tukasema hatuwezi kusukuma maendeleo chini ya mfumo wa sera ya ubia bila vyombo vya habari kuwa sehemu ya ajenda hiyo. Kwa hiyo utaona kwamba tumeamini kwamba sera ama ndoto ya Tanzania ya viwanda haitawezekana mpaka pale tutakapokuwa tumehakikisha vyombo vya habari vinakuwa sehemu ya ajenda hiyo na vinafikisha ujumbe kwa wananchi wote waweze kuzijua, na kutoa nafasi kwa wataalamu kutoa maoni yao, kukosoa, kurekebisha na hata kuishauri serikali nini kifanyike ili ndoto za Tanzania ya viwanda ziweze kufanikiwa. Tunatakiwa kwanza kuzisoma sana sera za nchi yetu kuhusiana na eneo hili la sekta ya viwanda na mazingira ya kibiashara. Hiyo moja. Lakini pili, tunahitaji kuandika sana kuhusu mwelekeo wa eneo la kibiashara na ukuaji wa viwanda nchini Tanzania. Lakini waandishi wa habari tunahitaji sana kuwa na rejea na mifano ya kutosha juu ya mataifa mengine nje ya Tanzania, jinsi yalivyoweza kujiendeleza yenyewe na kufikia hatua ya kuwa Tanzania viwanda. Kama unakumbuka, katika hotuba yake mgeni wetu rasmi Alvaro Rodriguez amesema Tanzania tunahitaji kujadiliana kwa pamoja. Je, viwanda tunavyovizungumza ni vile ambavyo vinaenda kukidhi soko la ndani ama tunataka kuuza nje? Kwa wito wangu ni kwamba waandishi wa habari tunahitaji kuwa na vipindi, tunahitaji kuwa na makala nyingi za kutosha, kukaribisha wataalamu waweze kutoa maoni yao wa namna gani wanaweza wakaisaidia serikali kufikia ndoto ya Tanzania ya viwanda, lakini pia kuiuza hii sera ya Tanzania ya viwanda kwa wananchi waweze kuielewa vizuri, kwa sababu bado imekuwa kuna mkanganyiko, kiwanda ni kipi? Naitwa Snura Mushi. Wengi wanapenda kuniita Snu Sexy, Snu Fire, Chura, Majanga, yani hivyo. Kwa habari zote za mastaa wote unaowajua wewe. Nataka kujua habari zangu, ngoma zangu, video zangu, drama kidogo. Yani kuna mambo mengi sana ambayo huaga yanaendelea kwa mastaa. Yote utayapata ni pale ambapo utakapo download app ya Global Publishers. Utajua kila kitu, utafaidi kila kitu. Hutopitwa hata na kitu kimoja. Nisikize mimi.